whātālu whātu Samoa nei tu la whiawhi. No mai au se sine whapoponga marau Samoa Taulogologo. E tō moe talau tano ina whasosoani a wale atina e ina maritari atu isui ngongongo le tau. O lo awhai nai atu motor Pasifika o le isi leo awa onga o lo whaanga solo. E le whaala putuputonga whai tu langi Pasifika i Samoa nei. Sa awa i atu ai lau Samoa Taulogologo i le awa onga mo se tato report. O le suinga o ngā le tau se tasi leo popolinga o lo ofea ngai malalangi e peo na iei nisi o whunatanga tele sa whatau tai e tau sanga umawai le ana awa iei sui mai atunu e se lau whasfuru ono atunu o le Pasifika le sa tani malo e malo Britania i lea whunatanga ta o le Conference of the Parties po le COP26. I le toa noa ina na o nei mata upu e whaala putuputunga whai tūlangi o Pasifika. Ma nisi o sui au wai o nisi o atumotu o Pasifika. O le whaale o ina o nisi o vaenga o lo omia o na whaatinu. A wāpui puinga e whaititia e sui ngongo o le tau. Na taa ua le minista puna o whanātua marisi o manga. Le fionga ato e suusulu Cedric Schuster. O lea whaatata noa ngolo o langolango il malo Britania. Malo whanga solo e whaasoa i o manatu. I le tele o vaenga o lo whaatinu e malo te tele. Ma awhia i sui ngolo le tau. Le oro o hawhai nai nisi o atunu o Pasifika. Le tele lam tau po le manga whatano mai nisi o tausanga i a vaenga tāua. E ao on le ngato le puipuinga ma le i le fisuia inga o tau. I a vaenga foia o ani a wale mwhai o na sosoani ai i a atunu i fafu. Me se lato o atunu o lo mafua ai le tele fisuia inga o tau. Pe whansilifia i a tātou le a whatia ma lolonga. Ia al mafua anga pe na ia fa mo nga sainis ia le tele le pollution le fa tino i tausanga se lau tausanga tele tausanga o fai atu mo America Europa i lato power coal power stations ia mai si vaing fa pe na tele le la ia fi ai atu no Samoa ma atu no Pasifika o le wala anta pe na mai ma fi ngai foi tawala tu le spread ma atu no Pasifika. Ia le whaai loleo sa lato leo i awala e ao na afsosani mai ai. I le whaanga solo ai o nei whaatata noanga sa whailo ai le minista nisi o vaenga o lo tauwala. Mai ei whasosoani nisi o polo kete lo whatautaya e peo na ei nisi o atinae o lo whaatino i tutono Samoa. Ma o le ala o na mo o mire ngalue whaataseo atunu umar Pasifika. A wale whaalia leo vaenga e whaamatu o mai ei nisi o whasosoani mo le puipuinga mai a whianga o suingo le tau. Silfia o tele o tausanga i o leo tele a whasosoani o lo mwhaina maua mai fwoi. Whai e tatou a foi o taringal o isi vaenga isi o afianga pa uma fatia e mo mai eso sonia o lo ia foi tele o ngalwenga fatinuina o vaenga e tapin pena i fofi afio tatu tu ia matu no Pasifika solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. Ile mai ai o fatau tonga o afionga minista lango e peo no fatau tai la son nafi. Ua whaamautu mai ai e lua matanga luengal malo. E toa lua minista lango ua toa fienga lue ai. Se atoanga le nei o le report. Ile mai ai o na whatauto nisi o minista lango e toa wha i la soana nafi. Mai le nei toa wha o i lato umasa man malo. Ma avea masui whirwhiri o a lato i tu malo. Ile mai ai o whainga palo tala iti ya November tausanga umawai. Mai le nei whatautonga na wha i lua mai ai e lua matanga luenga toa lua minista lango. E peo na e matanga luenga whirawa inga matina e te teli. Mai matanga luenga whatoanga mawhainga whaiva. O le matanga luenga whirawa inga matina e te tele le ua tō whiai a fionga ya niu awa e ti malulu. Ma le a fionga ya lau matia manu ringo persel. E a vea ma minista lango. Ai ua vea fionga ya va ele pa ya au yona. Ma le a fionga ya mai awa fui maono tito a safo ma minista lango. O le matanga luenga whatoanga mawhainga whaiva. I le ato langa sa whatino ina i manisi o whetuna inga. I le sa tō whia a vea ma minista lango i matanga luenga whetota inga ma whataranga te kunlosi. Le fionga ya maangere se katifia ui. I le matanga luenga tupe. Le sa avea ile minista matanga luenga tinam tamaitai. Le fionga ya leo talaki leo taramusi tele ma minista lango. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. Inisio tala la son nafi le sa failo alo ia ile to fia susunga yali na visinia. E avea ma faululungon po kalame muta apuntata SSAPTC Samoa. Ai walo ia foi to fia. E fai masuel officer APTC Samoa nei matonga. Sa teringa nei o le reporti. O le son nafi le na failo alo ia ile Sofia o le sunga yali na visinia i amafan. E avea mata iulu le a onga matata ese Australia mat Pasifika.
o le APTC o le susunga ia alina lea ua sofia na te whaafueina lea sofia ma avea o se whaululunga o le ofisa wa onga matata ese Australia ma le Pasifiko i Samoa nei matonga o le susunga ia alina o Samoa mua lea ua ia sau aveina le ne tofinga ona o le tele fo e lona silafia e au tova ai mo le whaalau tele ina o le poto salalau inisiol o atawina matata ese e pei ona saunu ai le susunga le ofisa sila matata ese Samoa matonga le susunga ia Sherry Robinson Morse e ta uai tamu whainga le susunga ia alina e pei ona ia matawina ai fo ilona o langa lue ma ua whamanu ia ina ai fo i o ia e tusau le atofinga o le susunga ia alina lea o le anga lua i lea o tawina o le tomai lau tele ai mai sefusosuani ia o onga mo le whaalele ina o silumana i manuia o le ai e whea ngai fo ima le saunga le mu usita ia o hala fua uma whata tia nga ruenga e pei ona whea ngai ai moi o le a whea ngai fo i o ia ma le saunga le mu usita ia o hala fua whata tia nga ruenga matata ese o le a onga matata ese le Pasifika ua whamatu wina mai le whaita wa whai mai le au whainga ruenga lua sa lau lua sfuruma le ono o lima sfuru tolu pasene o sa maita talu mai le lua hafe ma le fitu ua silia nei ma le sfuru fitu wafe se seni le Pasifiko o lo o tawina i le a onga matata ese le Pasifiko e au fia ai ma le silia ma le lua hafe tangata Samoa tabtailo kitiona mo lo Samoa taulogologo o le pōna pō lea sa se e atua i le motu sa sa e Amerika Samoa i le la asanga o lani mumu pupuinga o le whamai ina ua maua se tasi o afia ma ua sao atu i tua i le whamai COVID-19 i le mamalu lau tere rea tunu o se atua angale nei o le ripoti mea e kana le rifani ua se atu nei le motu atua o i se sa e ia Amerika Samoa i le la asanga lani mumu o pupuinga o le whamai o le COVID-19 ina ua whaamaonia le sao atu i tua o le whaamai i le mamalu lau tele o le atunu e peo na iai le ripoti a le malo sa saunoa iai le afionga i le kovana le afionga ia le manu pele ti maunga o iai le ripoti a le whainga malo ia ua saofia atu i tua le mamalu le atanu le whaamai o le COVID-19 maliva ia i fuafuanga malo lo ta pena ia wale fa fita uli o tatou whenga ia nei e lei mawhai o na whailo aina mai le mawalunga ma le tūlanga ua iai le pipisi i tua o le whaamai i Amerika Samoa pau le tūlanga na whailoa ele matanga luenga o le soifua maloloina o se tase o lau whainga luenga sa tiute ino fuanga whaanofo e sea o le au malanga sa taunu mai Honolulu i le asolua sofitu o Januari na afuai lea whaafitauli ina u whaamaonia le to'o fitu mai le to'o valu o lona ainga wa afia i le siama o le COVID-19 o le tūlanga whainga tae pe o na whaailoa i le matanga luenga o le soifua maloloina o sui nei o le ainga ua whaamaonia le afia sa awai i se sauninga lotu i le aso sa ma e leo mawhai foi o na whailo mai le kalesia sa awai iai i lantou nei o le ala leo le whailo alo ia le afionga le kovana le tāpuni ai o Amerika Samoa mo se vaiaso se matai tū le tūlanga ua iai le whaamai wa afia i le mamalu lau tele o le atunu lea ua iai le whaamoemoenga ma le whaiunga le whainga malo o le atapunia le malu o le whainga malo ma le telefo i o pisinisi o whatasinga ia matulanga uma mo se vai taimi. O lo iei fuafuanga ai le mamalu o Komiti Faamisionare ma lo nofo atu. Ia se tātou tāpunia po se vai aso o na fuafua lea i le anga i luma. Pe whaauau atu pe toe tu umai lalo le vavainga foi e pe o tau la fono e a meise tustusinga le tātou Covid. Leo tātou alu i le whaapalangi o le Code Red. Code Red e a mata i le afiafi nei le sfurma le lua. Sa sauno foi le afionga ia le manu i le tāu o le ngālu lue ma le tutu whatasi o le motu i sa sae le ngata i le kalesia whapea foi le mamalu lau tele o le atunu. Ao iai i afianga tū ngā o le whaamai ina o sao atu i tua i le mamalu lau tele o le atunu. Ao tūlanga uma o ia fuafuanga. Langona le mātou le sua tō tamaia ma le nofo atu. Mana umia lo tātou ngā lulu e whatasi. Pa io le atanu i e kalesia
pa ia le atanuu ia whioanga manuu. Ia e mese fo i le whainga malo. Mana o mia lo tau lango langa sua lo tātou whamoe moe. O le amatai tu pele anga inga ua iai le whaamai, ma iai le whaamoe moe o le whainga malo a tutui lama manua. O le asira sila tutoa i le whaanga solonga o puipuinga ua iai a afianga o le whaamai. Mai loa i le isi la sanga e ono o iai Amerika Samoa. E tolu se fulima le pasese o le malanga sa taunu mai Honolulu i la solua se fulfito Januari sa whaamaonia le afia i le COVID. So ai ma le whailoa lo ia o le afia i o le toa valu o le whainga aluenga Samoa au le kilieina o le whainga malanga. O le whaamaonia ai o se pasese tolu se fululima wa afia i le whaamai o se numero te lelea o se malanga e tasi o taunu mai i Amerika Samoa. Mai e le tale tonunga o le whaapongai foilea o le ono o atu i tua o le whaamai. O nisi o vaenga o lo au fia i le vavau wa iei Amerika Samoa. E au fia i le te tala o au nanga mo mia i tu lafa atulanga ina mai i le lima i le taiao i le wha i le afiafi. O le ata o fia uma pasese malangatu i Amerika Samoa i vaalele ma vaalalo. O tapuni e fo i wafu mo vaala o loa vanga na au nanga mo mia. Whaapea vaa o le fua vaa tau a Amerika Samoa. O tapuni e foi potpotonga to tele whaapea o nga uma ai le nganta i leo o nanga uma le malo vanga na o nanga e mantua mo mia mo le mamalo le atunu ele kana le lifano mo sa mo tonolongo O se vainga la tamai nei winga tau molpo nei me le aso ataiao. I toi whatalo whatu Samoa mai monga le nea fia fis whapoponga le nea lo talo tau. Lapta inga mo timunga mafa whapea lapta inga o lo longa lo wha amawsio pia mo Samoa. Mai lata satelite o se vaenga te leo au, mai se vaenga whatupula i ofta ingo sa vilim timunga lo tu mau pia na ufitia i le atunu. Ata whawhanua le tau o se vaenga whatupula i ofta ingo sa vilim timunga lo i e pelunga le atunu. Mai a fia i timunga ma sa vile tu whata utau ini so taimi. Tala tau mo lo whanua le puana nei e wo ma timu ta apisolo ai e mamafa e pupufa pena William Faitstili. Whata utau sa vile ini so taimi. O la solulu ala ta urvava solai timu fa solina ta ape mai mamafa ini so vaenga. Mo onga sami umal po nei mala sotaya o sa vilo tu e lau ngal lai tu e lau e lus fulunga tu lus kilometer lai tu lai po i timu ngam fata utau sa vili. Ngalu tasi te smal 5 ngal 2 mita. Tala tai o la sotu mal tai le vai luangal po ana nei. Pele il mal faminu te te eleono sotu i tu e lus fu faminu te tasi le oli. Unto e pele ele le tai le 2 minute te el fitu la fiafi. La so en la tai lu su fitu minute te eleono fa mo mo to i foto e fitu minute el fitu la fiafi. Tala taule na Samuel ne fiafi sesion fa poponga le so tai au Manuel poto fa soifua. Ma ole fa yasi na malolonga po mo fasalonga fa pisinisi ona tali mai le mananga na fa Britania. Your TV2 News will be right back after the show commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau ainga ma faaso ai o langona. A fai wa ia ini saa le nofa vava la lata. Ia fao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaangai lau tino. Ma ia whae tira tau mawha awa malosi. Ia whaia miau whaatinunga i te fia ma maasania ia so uma. E pio le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao i winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. Pe a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa o le awa malosi ma nisi o la au whasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō ai wha te tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi.
ese le tali atu le whanau la iti pe a uina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia apongi mai o mata i tūle le ia wha waunga yo ina te tau na whai e pe o whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai wha ta ua le soifua malolo ina le mawhauwhau Monisi whaamtalanga whaamsotai ni tanga luanga le soifua maloloina i le telefoni numela ono barutasi o. Talafalava and welcome back to your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, discussing assistance and response to climate change, which has affected the Pacific Islands, was the main focus of a training conducted by the Secretary of the Pacific Regional Environment Program here in Samoa. Our TV2 News was also there for a report. Severe climate change is one of the concerns facing by the world, has several major conferences such as Conference of the Parties 26. COP26 was held last year, which were attended by delegates from 146 Pacific Island nations, hosted by the United Kingdom. Discussions were held by the Secretary of the Pacific Regional Environment Program and participants in some of the Pacific Islands to voice some of the areas that need to be taken to mitigate climate change. The Minister of Natural Resources and Environment, Honourable Toisusu Cedric Schuster, said the dialogue was supported by the British government and was in the process of sharing views on a number of areas being undertaken by major governments as climate change is affecting the Pacific countries. He also stated that the major target is also reflecting upon the outcomes of the 26th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, as the Pacific Small Islands developing states are building momentum for change. Solonai Mawalese for TV2 News. After the swearing-in ceremony that has been conducted yesterday, it has confirmed that 2 government ministries consist 2 associate ministers appointed for the role. Here's more on this report. Following the sworn-in of 4 associate ministers yesterday, 4 of them all won and became elected candidates of their constituencies following the by-election in November last year. The swearing-in ceremony also laid out that there are 2 ministries with 2 associate ministers, namely the Ministry of Work, Transport and Infrastructure and the Ministry of Agriculture and Fisheries. The Ministry of Work, Transport and Infrastructure has appointed New Ava Etimalolo and Naumatia Manurinko Purcell as associate ministers, Wava Elepaya Auyona and Mayava Fuimono Tito Asafo have been appointed for associate ministers of the Ministry of Agriculture and Fisheries. In this regard, some adjustments were made to the newly appointed associate minister in the Ministry of Communication and Information Technology. Honorable Mangilese Katifiaui has an associate minister for the Ministry of Finance. Solonai Mawalese for TV2 News. In our news, the Australian Pacific Training Coalition has officially announced yesterday the appointments of Ms. Lina Visinia as the new Vocational Education Training Manager program in the region, also the country officer for Samoa and Tonga. Here's more on this report. The Australian Pacific Training Coalition has officially announced the appointments of Lina Visinia Maafana as the new Vocational Education Training Manager TVET program in the region as the country officer for both Samoa and Tonga. Lina, who is APTC's first Samoa national, took up her new role yesterday, the 2nd of February 2002, and will be responsible for ensuring quality delivered for the training and skill seeks across APTC program for gaining more skills and inclusive
workforce in both Samoa and Tonga. She joins APTC from the National University of Samoa, where she spent 8 years, as she had first joined as a learning support and work skills facilitator for the Samoan campus. She also has benefited and gained a lot from APTC National Capability Development Plan for Pacific Island citizens, which empower national staff to ascend their roles and effectively demonstrate excellence and commitment toward achieving their future career. As a highly talented development professional with significant leadership and management experience working across the Pacific region, she can work towards strengthening APTC's engagements with stakeholders in Samoa and Tonga. In welcoming Lina to her new role, the APTC Country Director of Samoa and Tonga, Sherry Robinson Morse, said Lina Viciniai Amafana's valuable experience will significantly benefit APTC's effort in delivering high-quality training and regulatory compliance with striving culture of innovations and continuous improvements in vocational training delivery practices. APTC has 226 staff across the region, of whom 53% are women and 82% are national staff. Since 2007, APTC has trained more than 17,000 Pacific Island citizens, including over 2,000 Samoan nationals, for a wide range of vocational careers. Taulogologo for your TV2 News. American Samoa went into code red of the pandemic prevention stage at midnight last night as the territory deals with its first community transmissions of COVID-19. Here's more from Edkana Lelifano. American Samoa went into code red at midnight last night as the territory deals with its first community transmissions of COVID-19. No details as to the extent of community transmission or locations of interest have been shared by the health official. However, a health department of managed isolation and quarantine worker from the 27th of January Honolulu flight is believed to have contracted the virus, and 7 out of 8 of their family members have tested positive. The Department of Health for American Samoa had said some of the family members attended a Sunday church service in Leone, but the identity of the church has not been disclosed. In a press conference aired on KTV last night, Governor Lemanu Peleti Maunga called for unity and urged churches and villages across American Samoa to work together with government to ensure a single life is not lost to the pandemic. Lemanu said American Samoa will shut down for 1 week, including schools, all of government and private sector, with the exceptions of essential services. The situation will be reassessed to decide next steps to take after the initial week-long lockdown. 35 passengers from the 27th of January Honolulu flight tested positive to COVID-19 upon arrival. This followed an announcement that 8 quarantine staff from the health department who worked at quarantine sites also tested positive. The 35 passenger is the highest number of imported cases on record for a single flight, and the first time quarantine staff has tested positive. American Samoa travel reports prior to the community cases being discovered. Some code red restrictions listed for American Samoa, including essential services, businesses will be allowed to operate from 5 a.m. to 4 p.m. All passenger, air and sea travel will be suspended. Ports of entry will be closed except for military and approved air or sea cargo vessels. All public gatherings will be completely shut down. All American Samoa government operations will be suspended except for the first responders and essential employees. Edkana Lelifano for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening once again, Samoa. Here's another update of your weather forecast for this evening. Heavy rain warning as well as flood warning remains in force for Samoa. Satellite lobe indicates a massive convective cloud band from an active convergence zone still affecting the islands. Our surface streamline analysis shows an active convergence zone remains within the vicinity of Samoa. Associated rain and gusty winds affect the group at times. Forecast for tonight, cloudy with scattered rain, brief heavy force and thunderstorms possible. Expect gusty winds at times. And for Thursday, isolated to scattered showers with heavy force at some areas.
All marine waters for tonight and tomorrow. North to northwest winds of 20 to 30 kilometers per hour. Poor visibility and gusty winds and showers. Waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, the tide expected to be high during midnight. It will be low at 4 more minutes to 6 tomorrow morning. High tide at 24 minutes to 1 in the afternoon, and low tide again at 2 minutes past 7 in the evening. Sun will rise tomorrow at 27 minutes past 6 in the morning and will set at 7 more minutes to 7 in the evening. And that concludes your weather bulletin this evening, Samoa. Good night. That is the conclusion of your TV2 news for this evening. Special thanks to the Samoa Water Authority for their support. Enjoy the rest of our remaining program. Until then, good night. Maorfai unga nalo Samoa Taulogologo ile nenga fiafi. Whawhitai whapitoil pūlenga sua vai mulongong sua. Manuia tele whasau songo tutoe tō whasoifua. Tama, e ei se meo whale tonu laupili. Aia, o ke lele on mako pili masinga nge. E ono mafua ona i ei ni liki tu tonu lo whanua.